కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు ప్యాడీ కొనడంలో లేదా ఎంత పార్లమెంట్ సభ్యులు టీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ వ్యక్తి తెస్తే 40,000 క్వింటాల్ లక్షల క్వింటాల్ కొంటామన్నారు. ఈనాడు దాదాపు 69, 70 దరిదాపుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనింది. వాటిని సేకరించి తీసుకోవాల్సిన అవసరం నైతిక బాధ్యత ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేశారు, 40కి ప్లస్ ఇంకో 20 కొట్టామని చెప్పేసి లేదా రిటర్న్ గా ఇవ్వండి అన్నగా లేదా ఏదో మాట అన్నారు. 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ప్యాడీని కొన్నట్టుగా మనము వార్తాపత్రికల్లో కానీ తర్వాత టీవీ ఛానల్స్ చూస్తా ఉన్నాం. సో దీంట్లో నిజంగా అయితే కేంద్ర రాష్ట్ర యొక్క సంబంధాల విషయంలో చూసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల్లో ఉత్పత్తి ధాన్యాన్ని కొనవలసిన అవసరం ఉంటుంది. దాని నైతిక బాధ్యత అది, ఆ ఒప్పందంలో భాగం అది. తర్వాత కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో ఉన్న అంశం ఇది. అదేవిధంగా ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్ లో ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్యాక్స్లు వేయచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని ట్యాక్స్లు వేయచ్చు. ఆ దాంట్లో లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చర్చ మనకు ముందస్తు ఎన్నికలకు సంబంధించిన విషయంలో చర్చ జరుగుతా ఉంది సార్. అంటే కేసీఆర్ వ్యూహాలు ఎత్తుగడల విషయంలో చర్చ జరుగుతా ఉంది. మనము దాని నేపథ్యంలో నేను వస్తా ఉన్నా, నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి. సో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ముందస్తు ఎన్నికలకు మేము పోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? రాష్ట్రం స్టేబుల్ గా ఉంది, నాయకత్వం స్టేబుల్ గా ఉంది, ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. మొన్న రైతు బంధు చేశాం, రైతు బీమా వచ్చిన లేదా ఆయన ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళకి వారం 10 రోజుల్లోనే రైతు బీమా చెక్కులను ఇస్తున్నాము. ఇక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిన్న చూసాం. ఈ దళితులకు దళిత బంధు కానీ వీటన్నిటి నిన్న మీటింగ్ పెట్టేసి రాష్ట్రంలో మీరు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో దాన్ని అమలు చేయడానికి మొత్తం కలెక్టర్స్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం, దాదాపు అభ్యర్థుల యొక్క సెలక్షన్స్ కూడా పూర్తయినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం మనము. ఇవన్నీ పేపర్లో వస్తా ఉన్నాయి. ఇటువంటి తరుణంలో మేము ముందస్తు ఎన్నికలకు పోవాల్సిన అవసరం మాకేముందని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేస్తాం. ఏ సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ. ఊరికే మీరు విపక్షాలు ఏదో ఒక ఆరోపణ చేయాలి, ప్రజల్లో లేదా భ్రమను కలిగించాలి, ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజన్ కలిగించాలి అన్న వాదంతో మీరు ముందుకు వస్తే ప్రజలు నమ్మరండి. ఎన్ని ఎలక్షన్స్ లో కూడా గతంలో కూడా అన్నారు, జనరల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోతే అయిపోయింది, కాంగ్రెస్ వచ్చింది అన్నారు. ఏడొచ్చిందండి? ఇంక్రీజ్ స్థానాలతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చామా లేదా? ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మొత్తం దేశం నరోత్తమ్ రెడ్డి గారు 1 నిమిషంలో కంప్లీట్ చేస్తాను. దేశంలో ఏవైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారయుతమైన సంస్థల ద్వారా పరిపాలన బాగుంది, చేపడుతున్న ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ బాగున్నాయి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బాగున్నాయి, నీటి అది మిషన్ భగీరథ బాగుంది, ఎన్ఎంఆర్ చేస్తుంది కదా, మహాత్మా గాంధీ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీము అగ్రగామిగా నిలిచిందా లేదంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రంలో అమలు చేయని విధంగా ఈ స్కీమ్ అమలు చేశారని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొన్ననే కితాబిచ్చింది కదా. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు నేను అనుకుంటాను, నా దీర్ఘకాలిక అనుభవంలో దాదాపు 20 ఏళ్ళు నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నేను చేశాను. ఏ రాష్ట్రం కూడా ఇటువంటి పాజిటివ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ముందుకు పోయేసి లేదా ఎన్నికలు ఎవరు పెట్టరండి. మాకు అంత అవసరం లేదు. ఊహాజనితమైన ఆలోచనలతో మీరు మాటలు చెప్పి లేదా ప్రజలు భ్రమ పట్టాలి, ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే అదేమాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధ్యం కాదు. ఓకే మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు, నిర్మల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే. మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలంగాణ అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ కేసీఆర్ ఎత్తుగడలకు వ్యూహాలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు దాదాపు మట్టికి ఖర్చుకుపోయినటువంటి పరిస్థితులు చూసినాం. టీడీపీ విషయంలో కానీ కమ్యూనిస్టు విషయంలో కానీ దాదాపు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి కూడా ఒకవేళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సగం కనుమరుగైనటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది. అంటే కేసీఆర్ గారు ఇటు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఒక 2 సంవత్సరాల కాలం వరకు బలం పుంజుకుంటే ఈ లోపల తనకు వస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేకత కూడా వాళ్ళకు తోడైతే రేపు వచ్చేటువంటి ఎన్నికలలో ఓటమి అనేటువంటిది చవి చూడాల్సి వస్తుందేమో అనేసి 2018లో ఏదైతే ఫార్ములా ముందస్తు ఎన్నికల ఫార్ములాతో గెలిచిండో ప్రతిపక్షాలు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడే గెలవాలి అనేటువంటి ఆ ఫార్ములాను ఇప్పుడు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ముందస్తు ఎన్నికలు పోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయని పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాని మీద మీరు ఏమంటారు? చూడండి, కేసీఆర్ గారి వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు అని చెప్పేసి మీరు ఏది అంటా ఉన్నారో, బికాజ్ ఆయన చేతిలో చక్రం ముందు ఎడు తిప్పుతాడు అన్నట్టుగా
ఈరోజు అధికారం ఉన్నది కాబట్టి అనేది వ్యూహాలు చేసుకున్నట్టుగా మీరు అనిపిస్తా ఉన్నది. ఈ గతంలో కూడా మనం చూసినాము, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా ఇదే రకంగా ఆయన చాలా గొప్ప వ్యూహకర్త అన్నారు. అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు చరిష్మా ఉంది, ఎవరు పనికిరారన్నారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసాం. ఇలా ఎంతో మందిని చూసినాము. వీళ్ళంతా కూడా ఒక కాలంలో అట్లా వచ్చి పోతా ఉంటారు. వీరు కూడా వచ్చారు. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎలక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన కనుమరుగు అయిపోతాడు. తర్వాత ఈ ప్రశ్న ఉండదు. వ్యూహాలు అనేటివి, ప్రతి వ్యూహాలు అనేటివి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని గొప్ప కనబడతాయి. కానీ ఏ రోజు ఎవరు వ్యూహం చేసినా ఏం చేసినా కూడా ఎదుటి ప్రతిపక్షాలను కానీ ఇతర పక్షాలను కానీ ఎవరు ఏం చేయలేరండి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రజలు నిర్ణయం చేస్తారు. ప్రజలకి నిర్ణయాధికారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు కేవలం ఒక వ్యూహం కోసం ఒక పార్టీ కనుమరుగు అవుతుంది అనుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటి ఎంతో మందిని చూసింది. ఎన్నో అధికారాలను, అదే విధంగా ఓటమిని గెలుపుని ఎన్నో చూసినాం. మేము ఎంతో మంది నాయకులను చూసినాము. మాకు కొత్త కాదు, అధికారం కొత్త కాదు, ఇలాంటివి కొత్త కాదు. మేము ఎప్పుడు 10 సంవత్సరాలు మేము అధికారం కోల్పోయినా మళ్ళీ అదే స్పీడ్ తోటి మళ్ళీ అధికారంకి వచ్చినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ వ్యూహాలు, ప్రతి వ్యూహాలు అనేది ఇప్పుడు వారు అనుకొని ముందస్తు ఎన్నికలకు వస్తారా తర్వాత వస్తారా అనేది వారిష్టం. ఇప్పుడు వారి ఆలోచన విధానం, వారికి ఉన్నటువంటి పీకేలో బీకేలో ఎవరో ఒకరు వారికి ఏదో అడ్వైజ్ ఇస్తే, లేకుంటే ఏదో వారు తీసుకున్నటువంటి సర్వేల మీద ఆధారపడి వారు నిర్ణయం తీసుకుంటే అది వారి ఇష్టం. దానికి ఎవరికి ఇలాంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ వారి విధానం ముందు చిత్తైతుంది అనుకోవడం కాదు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ బీజేపీ కలిసి ఆడుతున్నటువంటి నాటకం. వాళ్ళిద్దరు కలిసి కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో కలిసి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని కనుమరుగు చేయాలని, టార్గెట్ చేయాలని, ఏదో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పోటీ ఉన్నదని, ఇప్పుడు నాకు అపోజిషన్ బీజేపీకి అపోజిషన్, ఈరోజు టీఆర్ఎస్ అని ఒక క్రియేట్ చేసేసి లాస్ట్ ఇద్దరు కలిసి ఒక నాటకం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని కనుమరుగు చేయాలనుకుంటే ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టుగా ఈరోజు ప్యాడీ విషయంలో కానీ, రైతుల విషయంలో కానీ, టీచర్ల విషయంలో కానీ ఏ ఒక్క అంశం తీసుకున్నా, ఈరోజు ప్యాడీ కొనుగోలు విషయంలో ఏ ఒక్క అంశం తీసుకున్నా, దళిత బంధు రక్షణ తీసుకున్నా అన్ని రకాలుగా వారు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఈరోజు. కాబట్టి వారికి ఎలాంటిది లేదు. ఈరోజు ఎవరితో కొంత అలయన్స్ చేయాలంటే ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఈరోజు చాలా సీరియస్ వారు ఖచ్చితంగా బీజేపీతో అలయన్స్ చేయాలన్నా, లేకుంటే బీజేపీని ఒక అపోజిషన్ పార్టీగా ఎలివేట్ చేసి వారే మాకు అపోజిషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ అపోజిషన్ లేకుండా చేయాలనుకునే ప్రయత్నం వారు ఎంత చేసినా కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్న సంగతి వారు మర్చిపోదు. ఇప్పుడు ప్రజలు ఖచ్చితంగా ఆల్టర్నేటివ్ ఈరోజు బీజేపీని 10 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నారు, అదే విధంగా టీఆర్ఎస్ ని 10 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నారు. రేపు ఆల్టర్నేటివ్ ఎవరు అనేది ప్రజలకు తెలుసు. ఖచ్చితంగా ప్రజల కోసం ఎవరు పనిచేస్తా ఉన్నారు, ప్రజల కోసము ఈ రోజు ఇచ్చిన మాటకు తప్పనటువంటి పార్టీ ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా, ఈ రోజు తెలంగాణ విషయంలో మేము నష్టపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినా, లేకుంటే ఈ రోజు మీరు చెప్పిన MNREGS ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి ఘనత కానివ్వండి, లేకుంటే దళితులకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మేము ఒక హోదా ఇచ్చేసి ఒక ప్లానింగ్ తీసుకొచ్చినటువంటి అంశంలో కానివ్వండి, ఆ రోజు మేము అసైన్ భూములు ఇచ్చిన విషయం కానివ్వండి, అడవిలో దున్నుకున్న వారికి పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి అంశాలు కానీ ఏదైనా చిత్తశుద్ధం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎప్పుడైనా ఏదైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాలైనా మేము ఆ రోజు ఏమైనా ఇవ్వాలనుకున్నా ఏ రోజైనా చిత్తశుద్ధితో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. అది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ప్రజలకు ఆ విశ్వాసం ఉన్నది. కాకపోతే ఈయనేదో చేస్తాడని చెప్పేసి దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చింది. కాబట్టి ప్రజలు ఒకసారి చూద్దామని ఏం చేస్తాడు అనుకున్నారు, 2 అవకాశాలు ఇచ్చినారు. ఈసారి మరి ఎన్ని మతలములు చేసినా, ఎన్ని రకాల జిమ్మికులు చేసినా ప్రజలు అన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఆల్టర్నేటివ్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తున్న సంగతి ఈ రోజు మనకు కనబడతా ఉన్నది. మీరు సర్వే చేయండి. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆల్టర్నేటివ్ అని ప్రజలు గమనిస్తున్న సమయంలో దానికి ట్రయాంగిల్ ఫైట్ తీసుకురావడానికి బీజేపీని ఆర్టిఫిషియల్ గా అప్పీల్ చేస్తా ఉంటాడు. ఎక్కడున్నారంటే బీజేపీకి 10 నియోజకవర్గాలు వదిలేస్తే 109 నియోజకవర్గాల వాళ్ళకి అభ్యర్థులు లేదు. ఆ 10 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఈ రోజు ఉన్న అభ్యర్థులు చాలా వీక్ అభ్యర్థులు. వాళ్ళకి ఈ రోజు ఎక్కడ అభ్యర్థులు లేకుండా ఆర్టిఫిషియల్ గా బీజేపీ అని మనం లేపి బీజేపీని ఎన్నో క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా బీజేపీ ఎందుకు లేస్తుంది? ఆయన ఇలాంటి ఒక సెంటిమెంట్ ని క్రియేట్ చేసి ట్రయాంగిల్ ఫైట్ వస్తుందేమో, ట్రయాంగిల్ ఫైట్ వచ్చినప్పుడు టీఆర్ఎస్ గట్టి పొందాలనే ఒక ఆలోచనతో వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం తప్ప ఇక్కడ ఖచ్చితంగా బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ ఇద్దరి పని అయిపోయింది. ఖచ్చితంగా రేపు వచ్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ధర్మారావు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. ధర్మారావు గారు చెప్పండి, భారతీయ జనతా పార్టీని కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో కేసీఆర్ గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ వ్యూహాలలో తెలియకుండానే ఈ పార్టీలు అంటే ఆ వ్యూహాలలో పడిపోయి ఈరోజు కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాయి. అంటే
కేసీఆర్ యొక్క వ్యూహాలు ఆ రకంగా ఉంటాయి, ఆ పార్టీలకు కూడా తెలియకుండా ఆ కార్యక్రమాలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది అనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణలు అయితే ఉన్నాయి. అంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో అంటే నిజంగానే భారతీయ జనతా పార్టీ అట్లాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి ఏమైనా లోనైతా ఉన్నదా? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక మాట చెప్పారు. అంటే ఇమేజ్ పెంచాలనుకుంటున్నప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఇమేజ్ పెంచాలనుకున్నా లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇమేజ్ పెంచాలనుకున్నా అవి కూడా కేసీఆర్ వ్యూహాలు ఎత్తుగడల్లో ఒక భాగమవుతున్నాయని వారు కూడా అంటా ఉన్నారు. అంటే దీన్ని ఏ రకంగా చూస్తారు మీరు? అంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో భారతీయ జనతా పార్టీకి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ అన్ని నియోజకవర్గాలలో బలమైనటువంటి అభ్యర్థులు లేరు కాబట్టి వాళ్ళు బలమైనటువంటి అభ్యర్థులను తయారు చేసుకునే లోపే ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయి మళ్ళీ ఒకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావాలని ఆయన చూస్తున్నట్టు కనబడతా ఉన్నారు. వీటి మీద మీరు ఏం చెప్తారు? ప్రత్యేకించి టిఆర్ఎస్ పార్టీ, టిఆర్ఎస్ యొక్క వ్యూహకర్త కుటుంబ పార్టీ యొక్క వ్యవస్థ. కుటుంబ పార్టీ యొక్క వ్యవస్థలో ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏ పన్నాగా ఏం చేయాలి అనేటువంటిది అది దాన్ని రచన చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి కేసీఆర్. కాబట్టి కేసీఆర్ చేసేట ప్రతి అడుగును వేసే ప్రతి అడుగునుగా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇష్టంగా గమనిస్తున్నది. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా జాతీయ పార్టీ మాత్రమే కాదు, అనుభవంతో పనిచేసే ఒక నాయకత్వం ఉన్నటువంటి ఒక పార్టీ. వ్యూహం వేస్తే ప్రతి వ్యూహం చేయడంలో మాకు ఇబ్బంది లేదు. మాదంటే మేము కూడా అడిగిన పండితులమే, ఆయనే పెద్ద పండితుడు కాదు. 2018 ఎందుకు పోయిండు జగన్నాథ్ గారు చెప్తున్నారు. దయచేసి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు జగన్నాథ్ గారు చెప్తున్నారంటే ఎందుకు మాకెందుకోసం వస్తుందని చెప్పాను. మరి 2018 మీకు ఎందుకోసం వచ్చింది? మీకేమైనా సంఖ్య తక్కువ ఉండేనా? మీకేమైనా బలహీన పడిపోయినరా? ఎందుకు భయం పట్టుకుంది మీకు? ఎందుకు పోవాల్సి వచ్చింది? దానికి సమాధానం లేదు. మళ్ళీ మీరు పోయే అవకాశం ఉందా అని అంటే మీ దాంట్లో మీరే మీ కూడా చెప్తున్నారు, మీ కూడా బయట ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇంకో పక్క బలమైనటువంటి కాంగ్రెస్, ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో బలమైనటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండేది. ఇప్పుడు బలమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉందా, బలహీన పడిపోయిందా? దయచేసి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు గమనించాలి. మరి బలమైనటువంటి కాంగ్రెస్ కు బలమైన అభ్యర్థి ఉన్నట్టే అయితే బలమైనటువంటి అభ్యర్థులు గెలిస్తే వాళ్ళ సంఖ్య ఏమైంది? ఇలా వాళ్ళు ఎడిపోయిన వాళ్ళు ప్రజలు చుట్టూ నవ్వుకుంటున్నారా? కాబట్టి కాంగ్రెస్ బలహీన పడ్డదా, బలపడ్డదా అనేటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. బీజేపీకి ఏం చెప్తున్నారంటే బీజేపీకి సంఖ్య లేదు, సంఖ్యాబలం లేదు, కేవలం 4 అసెంబ్లీలలో ఉప ఎన్నికలు జరిగితే 2 గెలిచినారని చెప్పారు. అవును, 50% గెలిచినాం. 50% భారతీయ జనతా పార్టీ కమలపూర్ మీద ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే గెలిచింది. అంతేగాని ఏదో అల్లటప్పగా భారతీయ జనతా పార్టీ బలహీన పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ బలం లేదు, అభ్యర్థి 119 స్థానాలలో మేమే బలమైన పార్టీగా, మీరు బలమైన పార్టీ అయితే మీరు ఒక్కొక్కరు ఎందుకు జారిపోతున్నారు? మీరు ఒక్కొక్కరు ఎందుకు అమ్ముడుపోయినారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం అమ్ముడుపోయింది కదా. కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క నాయకత్వం అమ్ముడుపోయింది. రేపు సోదరుడు ఉన్నాడు, మా సోదరుడు జగన్ రెడ్డి, పలుకులు పలుకుతా ఉంటాడు, చిలక పలుకులు. ఆ చిలక పలుకులు ఏందో నాకు తెలియదా? కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో ప్రధానమైనటువంటి కుటుంబ పార్టీలను పెంచి పోషించడంలో అగ్రగామిగా ఉన్నది. ఎక్కడ అవసరం వస్తే అక్కడ కుటుంబ పార్టీలను పెంచి పోషించింది. కాబట్టి దానికి కర్మ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుభవిస్తున్నది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత కాదనప్పటికీ కూడా రాష్ట్రం, దేశంలో ఒక రాజకీయ పార్టీగా, నాయకత్వం గల పార్టీగా ఉన్నది. దాంట్లో అనుమానం లేదు. మేమేం మొత్తం తీసేయట్లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో ఒక బలమైన పార్టీగా, వ్యవస్థగా ఏర్పాటు చేసింది. కానీ ఆ యొక్క వ్యవస్థను ఎవరు కూడా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్ అయిపోయింది. గాంధీల యొక్క సమయం దాటిపోయింది. గాంధీలంతగా కూడా గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ బలపడుతున్నది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ బలహీన పడట్లేదు, సంఖ్యాబలం పెరుగుతున్నది. సంఖ్యాబలం కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క నాయకత్వం మాత్రమే కాదు, ప్రజలు ఆల్టర్నేటివ్ ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే గత 70 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల నుంచి ఈ దేశంలో రాజకీయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ప్రభుత్వాల యొక్క పనితీరును, నాయకత్వం యొక్క పనితీరును, కమిట్మెంట్ ను చెప్పే విధానాన్ని, అమలు పరిచే యొక్క విధానాన్ని మొత్తం కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. కాబట్టి విశ్వసిత పెరిగింది వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద. విశ్వసిత పెరిగింది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ బలపడుతుంది. మాకు కార్యకర్తల బలం ఉన్నది, బూత్ లో పార్టీ బలం పెరిగింది.
పెరిగిందంటే కేవలం ఇదొకటి గాలివాటం కాదు కదా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 119 నియోజకవర్గాలలో దాదాపు సగం నియోజకవర్గాలలో బలమైనటువంటి అభ్యర్థులే భారతీయ జనతా పార్టీకి లేరు అనేది వారు అంటున్నారు. అదే సమయంలో బలమైనటువంటి అభ్యర్థులు ఉన్నటువంటి సమయంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తున్నట్టు అనిపిస్తా ఉన్నది. కాబట్టి బలమైన అభ్యర్థులు లేనప్పుడు మీ వైపు గాలి ఉన్నా కూడా ఏ రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుచుకోగలుగుతుంది? భారతీయ జనతా పార్టీ గాలి గురించి మాట్లాడలేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేయస్సు, దేశ శ్రేయస్సు గురించి, రాష్ట్ర శ్రేయస్సు గురించి, రాష్ట్ర రాజకీయాల గురించి, ఒంటెత్తు పోకుల గురించి ప్రశ్నిస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ. ఒంటెత్తు పోకుళ్ళు మీరు చూడండి, ఇవాళ ఎక్కడ రోడ్డు మీద పార్టీ కార్యకర్తలు బయటికి వెళ్తే ఏ రాజకీయ పార్టీని, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, బీజేపీ కావచ్చు, ఇంకొక పార్టీ లేదు. కమ్యూనిస్ట్ అయితే కనుమరుగైపోయారు, కమ్యూనిస్ట్ ఆల్రెడీ కనుమరుగైపోయారు. మళ్ళీ నిన్న మన జెండాలు పట్టుకొని ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇక ప్రజలు రోడ్డు మీదకి రాకుండా ఇళ్లలోనే అరెస్ట్ చేసే విధానం ఏంటండి? ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేయటం కాదా? ప్రజాస్వామ్యాన్ని మొత్తం తొక్కిపెట్టడం కాదా? దీనికి బద్దులైనటువంటి కేసీఆర్ సమాధానం. కాబట్టి ఆయన చాలా పెద్ద పంతులు గారు, నేనే కాబట్టి రైట్. ధర్మారావు గారు, మనం మందా జగన్నాథం గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. సార్ చెప్పండి, అంటే ముందస్తు ఎన్నికలు అనేటువంటి ఎందుకు చర్చ ముందుకు వస్తూ ఉన్నది అని అంటే, రోజు రోజుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా వ్యతిరేకతను బలంగా ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితులు నిర్మాణం అవుతూ ఉన్నాయి. మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీల విషయంలో వరుసగా ఇచ్చినటువంటి హామీల విషయంలో అమలు చేయడానికి తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు ఆగితే అప్పటికల్లా ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలు బలమైతే మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోలేరు, తట్టుకోలేరు. కాబట్టి ప్రతిపక్షాలు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడే మరొక్క మారు ఏదో రకంగానైనా 2018 ఫార్ములానే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నట్టు, అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో వరుస భేటీలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జరుగుతున్నట్టు బయటకు వినబడతా ఉన్నది. అందుకని అంటే ఈ కేవలం దీని వ్యతిరేకతను అంటే ముందస్తుగా ప్రతిపక్షాలు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడే ఎదుర్కోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ముందస్తుకు పోతారేమో అనేటువంటి అభిప్రాయము చెప్తా ఉన్నారు. మీరు ఏం చెప్తారు దానికి? ఒకటి నరోత్తర్ రెడ్డి గారు, నేను ఫస్టే చెప్పా, ఇదంతా ఊహాజనితం. ప్రతిపక్షాలు ఇటువంటి ఆరోపణలు ఎప్పుడు చేస్తాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా బలంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ని తీసుకొని బీజేపీని తీసుకోండి, ఎక్కడ కూడా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు మీరు అన్నట్టు లేదా, వాళ్ళకి 50% సీట్స్ కాగా ఒక 30% సీట్స్ కూడా బలమైన అభ్యర్థులు దొరకని పరిస్థితి ఈనాడు ఉంది. వాళ్ళు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, ఎంతమంది కేంద్ర నాయకులు వచ్చి హుజూరాబాద్ ఎన్నికలు ప్రచారం చేశారు, అక్కడ సింపతి ఫ్యాక్టర్ ఫేస్ చేసింది కాబట్టి స్పష్టంగా అది క్లియర్గా కనపడింది. దాని వలన అక్కడ బీజేపీ పార్టీ గెలవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మాకు ప్రజా వ్యతిరేకత ఇన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మీరైతే ప్రతిరోజు అవార్డ్స్ వస్తా ఉన్నాయా లేదా చెప్పండి, శ్లాఘిస్తున్నారా లేదా చెప్పండి. ప్యాడీ పర్చేజ్ విషయంలో కానీ, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో కానీ, త్రాగునీరులో కానీ, విద్యా విధానంలో కూడా వరి కొనుగోలు విషయంలో జగన్నాథం గారు ఒక్క విషయం అండి, వరి కొనుగోలు విషయంలో భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా మేము వరి కొనుగోలు చేయము అని చెప్పలే. అట్లాంటిది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి కొనుగోలు చేయము అని చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి దేశంలో కేసీఆర్ గారు. ఈ విషయంలో ఒక్క నిమిషం సార్, ఈ విషయం ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఈ విషయంలో తెలంగాణ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే, మా కండ్ల ముందు ఉన్నది మీరు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి మాకు న్యాయం చేస్తారని మీకు ఓట్లేసినాము అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలంగాణ రైతుల వాదన. అదే సమయంలో ఇదే ముఖ్యమంత్రి అనేక సందర్భాలలో చివరి గింజ వరకు మేమే కొంటాము అని చెప్పినటువంటి సందర్భం చూసినాం. అందుకే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పినాం. ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఏ రోజు కూడా ఇది కేంద్రం బాధ్యత, కేంద్రమే వరుసగా కొంటుందని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెప్పలేదు. ఈ విషయంలో మీరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా కూడా రైతులకు ఒక అవగాహన వచ్చింది కాబట్టే రైతుల నుంచి వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్నారు అనేటువంటిది వాదన. ఒక్క విషయం నరుత్తమ్ గారు, సరే మీరు చెప్పారు కేంద్రంతో, ఎందుకంటే మీరు ఎఫ్సిఐకి
తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉన్న ఒప్పందాన్ని ఒకదాన్ని చూడలే మీరు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెబ్సైట్ ఇది నైతిక బాధ్యత, స్టేట్స్ విల్ ప్లే యాజ్ ఓన్లీ లేదా మీడియేటర్ గా ప్లే చేస్తారంతే. రాష్ట్రాల పండే ధాన్యాన్ని అంత లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలి, దాని నైతిక బాధ్యత. ఆ బాధ్యత మర్చిపోయి మేము ఈ బియ్యం కొనము ఆ బియ్యం కొనని అన్నది ఫస్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వమా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా? గత 2 సంవత్సరాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి అన్ని కొనకపోయినా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్నాం, దాన్ని తిరిగి లేదా నష్టానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సేవలు తీసుకున్నట్టుగా ఉంది. కానీ ఈసారి ప్రభుత్వం మేము బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అదర్ థింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి అది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నైతిక బాధ్యత. ఎఫ్సిఐకి రాష్ట్రాలకు ఉన్న ఒప్పందం అది. అప్పుడు మీరు అవి కొనలేము ఇవి కొనలేమని చెప్పి మీరు చెప్పినాకనే కదా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతను మర్చిపోయి చేస్తున్నప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు మేము కొంటా ఉన్నాము. ఇప్పుడు 69,40,49,50,000 మెట్రిక్ టన్నుల ప్యాడ్ కొన్నదండి. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత అన్నారు? 40 ఒకసారి అన్నారు, తర్వాత ఇంకో 20 ఎక్స్ట్రా కొంటామన్నారు. అంటే 69-70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొన్నది ఎవరండి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వమా? దాన్ని మేము అడిగాం, ఇదే విధంగా మీరు చెప్పండి. అప్పుడు మీరేమన్నారు? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా కొనకుండా సతాయిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళని కొనమన్నందుకు మేము రైతులకు మేమేం చెప్పాం, మనం పండించి నష్టపోవడం కన్నా లేదా ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్ గురించి పోవాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత అయింది? ఇప్పుడు అంతే కలిపితే అనుకుంటే 20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దీనికన్నా లేదా ప్రొడ్యూస్ వచ్చేంత కూడా ఈసారి వరి పండలేదు, వేయలేదు. రైతులు కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకున్నారు, వేరే పంటల వైపు మార్పు ఇతర పంటలకు వెళ్ళారు, ఇతర పంటలు కూడా వేస్తా ఉన్నారు. నిన్ననే అన్ని పేపర్లు కూడా గణాంకాలు వచ్చాయి. ఈ విషయం మీరు ఒకటి గమనించవలసిన అవసరం ఉందని నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను. సో ఇటువంటి తరుణంలో మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండికేసి తన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతలను మర్చిపోయేసి మీరన్న మాటను మా మీదకి నెట్టాలని చెప్పేసి ప్రజలు రైతులు ఏమి మమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోరండి. శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు 60 లక్షలు అన్నా కానీ మేము 69-70 లక్షల దాకా మెట్రిక్ టన్నుల రైతులు కొన్నారు, ఇప్పుడు ప్యాడీ కొన్నారు. అది వాస్తవం కాదా మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. మీ టీవీ ఛానల్లో చెప్పారు, మీ పేపర్లో వచ్చాయి, ఈ రోజు పేపర్లో కూడా చెప్పారు. ఈ రోజు దీంట్లో కూడా 69 దాదాపు 7 దాకా లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ప్యాడీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనిందని చెప్పి ఇది రైతుల పక్షపాతం అవుతుందా, రైతు వ్యతిరేకం అవుతుందా? మీరు మాత్రం కరాఖండ్గా చెప్పేసి ఏమంటే మేము ఇంతకన్నా ఎక్కువ కొనాం. మేమన్నాం మీ బాధ్యత ఒప్పందం ప్రకారం మీరు high quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as a harbinger of our bright future,
and for women-led development. During the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities
will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance.
This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years
to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amrit Kal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves
to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect